Hello BCom second students. Last time we had discussed the topic redundancy and associated problems. Okay, so there are three types of anomalies, right? Insert anomaly, update anomaly, deletion anomaly, and examples also we discussed. What is data anomalies? What is update anomaly? What is insert and what is with examples. Then we discuss function dependencies. So in a table, one column may be dependent on other column. Okay, so ఇప్పుడు when to determine a certain value we require some other value. I said one example, course code and course name. So course name is dependent on course code, so like dependency will be there. Functional dependencies, transitive dependency, joint dependency, like we discussed, right? So today's topic is normalization. Okay, it's very important, normalization, right? Okay, what is normalization? We'll see. Page number 7 the same document. Normalization in a database. Normalization is a database design technique that begins by examining the relationships between the attributes. So normalization will be there in a database of tables. Last time చెప్పినట్టు టేబుల్స్లో మళ్ళీ కాలమ్స్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సో ద డిపెండెన్సీ విల్ బి దేర్ బిట్వీన్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఎఫ్డి. నెక్స్ట్ normalization uses a series of steps or a series of tests or a series of steps described as normal form. So there are certain steps or series of tests will be there. Each one is called a normal form. So normalization uses a series of tests described as normal form to help identify the optimal group of attributes. So definition into what is normalization ante, normalization is the process of organizing data in the database. So we could organize the data in the database with the normalization. లేదా one more definition. Normalization is step by step decomposing of large table into small by eliminating data redundancy. ఎందుకు normalization చేయాలంటే మెయిన్ థింగ్ data redundancy. We discuss what is data redundancy. ఇంకా large tables will be converted into small tables. Okay, one big table will be composed of 3 or more tables, for example, right? The purpose of normalization, goals of normalization antaru. There are 3 purposes. One, the minimum number of attributes necessary, so only minimum number of attributes should be there in a table. Next, attributes with a close logical relationships. Okay, so all the dependents should be 99% should be removed, all the FDs. Okay, without FD we cannot create a table, but less FD should be there. Less FD and functional dependencies. And reducing the redundancy, minimal redundancy, not maximum, minimal. ఈ మూడు think of goals of normalization. And there are 6 normal forms according to database systems. Okay, 1NF under first normal form, second normal form 2NF, third normal form 3NF, bichord normal form BCNF, then fourth normal form, fifth normal form. Okay, so ఈ రెండు high end normal forms అంటాము, ఇవి low అంటారు. 1 2 3 4 we have 1NF, 2NF, 3NF and BCNF in our syllabus. Okay, ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది చూడొచ్చు. we could have a diagram. Higher normal form to lower normal form, the graph is going to be there. So first higher normal form, fifth ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది 1 2 3 NF, but 4 5 are called higher normal forms. So diagrammatic interpretation of the relation between the normal forms. So మనము విల్ డిస్కస్ వన్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ప్రతి నార్మల్ ఫామ్కి ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? లార్జ్ టేబుల్ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్. ఒక డేటాబేస్లో లార్జ్ టేబుల్ తీసుకొని మనం విల్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ నార్మల్ ఫామ్ ఆర్ నాట్.
ఎలా whether it is based on 1NF, whether 2NF, whether 3NF, whether 4NF, like will be checking with one principle. చెక్ లిస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకు? టు రెడ్యూస్ redundancy, to eliminate data redundancy, okay, and having minimum number of columns and with less functional dependency. సరే, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఓకేనా, ఈ ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ ఫామ్స్ 4 కూడా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. A table or relation is said to be in first normal form. So is the principle. If each column or attribute is unique, no repeating groups. So for each heading in the table we should have only one value. Okay, now for example, employee age department అనే ఒక టేబుల్ ఉంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో మెల్విన్ ఎడ్వర్డ్ అలెక్స్ ఏజ్ ఇక్కడ రిపిటేషన్ రాలేదు, ఒక నేమ్ ఒకసారి వచ్చింది. బట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ 2 డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్. ఓకే, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకున్నాము ఇంతకుముందు. ఏంటి? టెలిఫోన్ నెంబర్. ఓకే, nowadays everybody having 2 or 3 mobile numbers for single person. So like they should not be like 2 values for 1 column. ఇలా ఉంటుంది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో. లేదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ కాలమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆఫ్టర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 1NF. దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ 1NF, సో ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ 1NF. సో ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ది షుడ్ హ్యావ్ 3 కాలమ్స్, ఎంప్లాయీ ఏజ్ డిపార్ట్మెంట్. మెల్విన్ రికార్డ్ 2 సార్లు వస్తుంది. మెల్విన్ 32 ఒకసారి వచ్చింది, మెల్విన్ 32 సేల్స్ అని ఒకసారి వచ్చింది. మొత్తం 4 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ప్రీవియస్ టేబుల్లో 3 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. See, 3 records, no 4 records after converting to first normal form. Melvin repeated. Okay, so that diagram continues here. Melvin 2 సార్లు వచ్చింది పైన కింద. సో ఇది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ యొక్క రూల్ ఏంటి? దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రిపీటింగ్ గ్రూప్స్, ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ టు ద టేబుల్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ దేర్ లైక్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ 2 వాల్యూస్ రాదు. మార్కెటింగ్ సేల్స్ 2 వచ్చాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్, దిస్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. టెలిఫోన్ నెంబర్, సెల్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, అక్కడ 2 వస్తాయి. అప్పుడు అలాంటివి తీసేయాలి. Record you should have 2 times. So there should not be any repeating groups, or every value should be unique. The first normal form rule. Second normal form rule ఏంటి? Second normal form rule. Okay, a table is said to be in first normal form. ఎలా చెప్పాము? ఇక్కడ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్కి రూల్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ NF. ఒక టేబుల్ 2NFలో ఎప్పుడు ఉందని చెప్తాము? ఆల్రెడీ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ షుడ్ డిపెండ్ సోలీ ఆన్ ద యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఆర్ ప్రైమరీకి. అంటే టేబుల్ ఉన్న ప్రతి అట్రిబ్యూట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా? దే షుడ్ బి ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఓన్లీ విత్ ప్రైమరీకి. ఓకే, ప్రతి టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి కాలం కంపల్సరీగా షుడ్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రైమరీకి. చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ వాల్యూ కావాలంటే ప్రోడక్ట్ ఐడి తెలియాలి, బ్రాండ్ తెలియాలంటే ప్రోడక్ట్ ఐడి తెలియాలి. కానీ ఇక్కడ లేదు స్ట్రక్చర్. బ్రాండ్ వాల్యూ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ కీబోర్డ్ బ్రాండ్ ప్రకారంగా ప్రోడక్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే, యాపిల్ కంపెనీ, శాంసంగ్ కంపెనీ, ఓకే, దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కోడ్స్. కాబట్టి అండ్ దర్ ఇస్ నో రిపీటింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ 1NFలో ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ 2NF. ఎందుకు 2NFలో లేదు? ఓకే, దిస్ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఈజ్ ప్రైమరీ కీ. సో బ్రాండ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ, సో ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. అప్పుడు టేబుల్స్ ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, స్మాల్ టేబుల్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ క్యాటగిరీ టేబుల్ వస్తుంది ఒకటి, బ్రాండ్ టేబుల్, అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రోడక్ట్స్ బ్రాండ్ టేబుల్. ఓకే, సో attributes are merged and we are having 3 tables out of 1, so that dependency will be eliminated. సో ఒక పెద్ద టేబుల్ వచ్చేసి ఏమైంది ఇక్కడ?
such this table converted again 3 tables, product ID and product brand. So the second normal form. Next third normal form. Third normal form ఏంటి చూద్దాం. ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. There should not be any transitive dependency in third normal form. A table is said to be in 3NF. Already it is into second normal form. Next there is no transitive dependency. Transitive dependency last చెప్పాము. If there are fields, okay, B is dependent on A, next C is dependent on B, then A to C there is a dependency that is called transitive dependency. Okay, ఇక్కడ ఒక table structure ఇచ్చాం. There are 3 tables. We have 3 tables, student, subject and score అంటే marks table ఉంది. Student table structure, student ID, name, registration, branch, address. Okay. Next, again we have subject table. Okay, subject ID, subject name, teacher. Score table, score ID, student ID, ఇలా 3 tables ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in the score table we need to store some more information which is exam name and total marks. So let's do more columns. So third table లో మళ్ళీ 2 columns యాడ్ చేస్తాం. ఏంటది? total marks, exam name and total marks, exam name, total marks, ఈ 2 columns ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లోకి యాడ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? డిపెండెన్సీ పెరిగిపోతుంది. ఏంటి డిపెండెన్సీ? With exam name and total marks added to our score table, it saves more data now. Okay, so primary key is our table is composite key. So student ID plus subject ID is the primary key. Okay, so new column exam name depends on both student and subject. Next, and for more subjects you have practical exams and some you don't know. So we can say that exam name is dependent on both student ID and subject ID. Okay, so this is a transitive dependency. So more than ఒక కాలం నుంచి ఒక కాలంకి, రైట్, ఎగ్జామ్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఐడికి సబ్జెక్ట్ ఐడి డిపెండెన్సీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటిది? ఎగ్జామ్ నేమ్ అనేది మళ్ళీ రెండు డిపెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి, రైట్, ఎగ్జామ్ నేమ్కి, రైట్, సబ్జెక్ట్ ఐడికి will have transitive dependency. This transitive dependency when non-prime attribute depends on other non-prime attributes rather than depending upon the prime attributes or primary key. లేదా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మధ్య ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటారు. అది తీసేయాలి. తీసేయాలంటే ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ అగైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ది టేబుల్. హౌ టు రిమూవ్? ఓకే, again the solution is very simple. Take our column exam name and total marks score table and put them into exam table. అప్పుడు 4 టేబుల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, న్యూ ఎగ్జామ్ టేబుల్ ఇలా ఎగ్జామ్ ఐడి, ఎగ్జామ్ నేమ్, టోటల్ మార్క్స్. ఓకే, అప్పుడు there are 4 tables out of 3. 3 ఉండేది 4 tables అయ్యాయి after converting into third normal form. Next, by chord normal form, right, chord as scientist ఇచ్చాడు దీన్ని. It should be in 3NF and every determinant column is a candidate key. Every column should be like a candidate key. Candidate key ante enti? It should be, right, act as a primary key. The maximum number of columns used to identify the records uniquely is called candidate key. So exam ID అనేది రిపీట్ కాదు, హాల్ టికెట్ రిపీట్ కాదు, సబ్జెక్ట్ ఐడి అనేది రిపీట్ కాదు. So the combination of any two will be getting unique records. So this table is in the BCNF. So every condition, every column, every determinant or column is a candidate key. Okay, so candidate key అంటే రిలేషన్ కీస్ని గుర్తు చేసుకోండి. సూపర్ కీ, క్యాండిడేట్ కీ నేర్చుకున్నాం. కాంబినేషన్ ఆఫ్, రైట్, minimum number of columns is called candidate key, so that no duplicate rows should be. So exam ID, హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఈ టేబుల్ ఇప్పుడు BCNFలో ఉంది, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది. ఓకే, సో BCNF and other things we discussed. So normalization, before that redundancy problems, anomalies, next dependencies. Okay, normalization. ఓకేనా? సో ఈ టాపిక్స్ జాగ్రత్త చదవండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము, ఎగ్జామ్ ప్రకారంగా చదవండి. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
If not, go for any other option. అర్థం కాకపోతే మీకు you can search in the internet and you can have the clarification. So normalization, all 4 normal forms are important. Okay, you have any doubt, you can call me, you can ask me. Okay, so first write the notes, then okay, follow the video.